et messieurs, ladies and gentlemen. Was war das für eine wunderbare Woche bei uns in der schönen Schweiz? What a week in our beautiful country, quelle semaine dans notre pays magnifique. Egal ob in Lucerne, Engelberg, Andermatt, Emmen, Wädenswil oder im Gons, die ersten CISM Wintermilitärspiele in der Schweiz werden so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Ich wage sogar zu behaupten, es war eine Woche für die Ewigkeit. I think you won't forget this week in a hurry, dear athletes, dear ladies and gentlemen, this week in Switzerland. You will travel home with lots of emotions and full of good memories of our country. Vous rentrez chez vous avec beaucoup d'émotions et des bons souvenirs de notre pays. Heute wollen wir aber zuerst noch ein bisschen feiern, bevor es zurück in die Heimat geht. Wir feiern, dass wir eine wunderbare Woche erleben durften und wir sind sehr, sehr glücklich, was wir erleben durften. Wir sind aber auch ein bisschen traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Today we are happy. In the meantime, we are a little bit sad that it's all over yet. Tonight is the time for the official closing ceremony. It is also time to say goodbye. Aber zuerst, meine liebe Crew, feiern wir noch ein bisschen und zwar zu ganz spezieller Musik zu Beginn dieser offiziellen Schlussfeier. Es ist Musik, die extra komponiert worden ist für diese Winter-CISM-Militärspiele. Die Uraufführung haben wir am Montag hier erlebt. On Monday we celebrated the premiere of this very special composition, une pièce musicale très particulière. Und wir beginnen die heutige Schlussfeier mit dieser einzigartigen Komposition, geschrieben von einem Schweizer Komponisten, von Stefan Hodel aus Bern. Und er hat das wirklich wunderbare Musikstück extra komponiert für diese einzigartige Woche in der Schweiz. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine sehr verehrten Damen und Herren, a celebration of sports.
Celebration of Sports mit der Swiss Armed Forces Brass Band unter der Leitung von Major Philipp Werlen und der Swiss Armed Forces Central Band unter der Leitung von Major Roger Hasen. Und natürlich auch die brillanten Solisten am Alphorn Lisa Stoll, Bernhard Retschard mit dem Naturjutz und dem einzigartigen Axel Marena. Noch einmal einen großen Applaus für diese wunderbare Darbietung. Big hand for this outstanding performance, ladies and gentlemen. Apropos outstanding performances. Fast 900 Athletinnen und Athleten haben in den letzten Tagen hier in der Schweiz um Medaillen, Ruhm und Ehre gekämpft. 42 Nationen waren mit dabei, von A wie Armenien bis Z wie Zypern. It's great when military and sport can bring nations together. Military champions for peace. Und genau diese 42 Nationen wollen wir Ihnen noch einmal präsentieren. Here are the flags of the 42 participating nations. Voici les drapeaux des 42 nations participantes. possible, we want you to stand up for the official part. Si c'est possible, restez comme ça, levez-vous si c'est possible pour un part officiel. Weil es geht jetzt um die offizielle Meldung und diesen offiziellen Teil, den überlassen wir Divisionär Chairman Seber. Es geht um die Meldung beim Korpskommandanten bei Thomas Süßli. Military personnel, attention! Herr Korpskommandant, die Wettkämpfe beendet, bereit für die Abschlussfeier Wintermilitärweltspiele 2025. Besten Dank, bitte mit der Schlusszeremonie beginnen. Danke. Military personnel at ease, please take a seat. Divisionär Chairman Seber, vielen Dank an den Korpskommandanten.
an Thomas Süssli. Und nun wollen wir die Besten auszeichnen. Und dafür darf ich den CISM-Präsidenten aus Brasilien zu uns nach vorne bitten. It's time to honor the best. Ladies and gentlemen, the CISM-Präsident, Colonel Nilton Rolli. Jetzt geht es um die Auszeichnung der besten Nation. I have the honor to give to you, as a champion of the 5th World Military Winter Games, this symbol of unity in CISM. Applaus für das französische Team. So eine Glocke hat er noch nie bekommen, der Delegationschef aus der Delegation der französischen Mannschaft des französischen Team. Vielen Dank. And now it's time for the Fair Play Awards, please. I have the honor and the pleasure to give to the Winter Games Local Organizing Committee the Fair Play Trophy. What we could feel at 2 days here, it's something that will be unforgettable. Divisionnaire, Kevin, it's my pleasure. Thank you very much. And the Fair Play, we just awarded the Fair Play. Thank you very much, Nilton Rolli. And now we have the pleasure that we have to hand over at CISM Order of Merit to the following personalities. Please join us on the floor. Maja Rieniker, die Nationalratspräsidentin, begleitet vom Korpskommandanten Thomas Süssli und Divisionär Germain Sever. Bitte schön. Madame, National Councillor Heineke Maya, in the name of CISM, in recognition of your devotion to the cause of sport and to the ideals of CISM, I make you Grand Officer in the Meritorious Order of CISM. Lieutenant General Wesley Thomas, in the name of CISM, in recognition of your devotion for the cause of sport and to the ideals of CISM, I make you officer in the Meritorious Order of CISM.
Major General Sueve Germani, in the name of CISM, in recognition of your devotion to the cause of sport and to the ideals of CISM, I make you knight in the meritorious order of CISM. Vielen, vielen Dank. Zwei ganz besondere Momente, die wir erleben durften bei Order überreicht an Maja Riniger, an Korpskommandant Thomas Süssli und an Divisionär Sherman Seeler. Und nun freuen wir uns auf die Schlussansprache, und zwar die Schlussansprache vom Korpskommandanten und vom Chef der Armee. Give a big hand for the Chief of the Swiss Armed Forces, Korpskommandant Thomas Süssli. Dear athletes, dear guests, and dear CISM friends, it gives me great pleasure to welcome you to the closing ceremony of the 2025 Military World Winter Games. We have just had the good fortune to enjoy several days full of sporting achievements, emotions, and personal encounters. And we have demonstrated the true meaning of the CISM motto, friendship through sport. The Games have shown us that military competition can be so much more than just a comparison of times and results. The Games have been a wonderful opportunity for people to come together, no matter where they are from, what language they speak, or what uniform they wear. As soldiers, we are familiar with discipline and the desire to win. But we also share other values: fairness, respect, and above all, comradeship. At these Games, comradeship did not end at the finish line. That was just a starting point. It is this comradeship that will last beyond these Games. It is not the medals that define us, it is the trust we place in each other. Comradeship unites. As athletes, you have come here as representatives of your nations, but you will leave as part of a greater community, a community based on your values as soldiers. For the organization of these 5th Military World Winter Games, Switzerland was able to draw on the strengths of its conscript system of the armed forces. Some 1,800 troops were on duty, but also specialists from throughout the armed forces, from mountain troops to logistics, medical services, command support, and military music. Special thanks go to the organizing committee, where they tried and tested Swiss teamwork of professional and conscript organizations once again produced a strong performance. I thank you all, athletes, troops, volunteers, for your commitment, both in sport and as individuals. You have shown what friendship through sport truly means. I wish you a safe journey home and lasting comradeship. Thank you. Wir hätten da noch zwei Fragen, bitte schön. Wir nutzen natürlich noch die Gelegenheit. Wir haben am Montag eine tolle Zeremonie gefeiert, heute auch eine tolle Woche, die zu Ende geht. Was bedeutet das für die Schweizer Armee? Ja, eigentlich zwei Dinge. Sport gehört zur Armee, Sport gehört zum Alltag jeder Soldatin, jedes Soldaten, das ist das eine. Und das zweite natürlich die Gelegenheit, die Möglichkeit, diese Spiele zu organisieren. Ich habe es gesagt, über 1800 Armeeangehörige standen im Einsatz und ich kann nur sagen, ihr habt es hervorragend gemacht. Herr Korpskommandant, wenn wir, Applaus für alle Angehörigen der Armee. Wir hatten das große Vergnügen,
dass Sie am Montag hier dabei waren bei der Eröffnungsfeier und jetzt wieder bei uns sind, wenn Sie sehen, was Ihre Leute hier auf die Beine gestellt haben. Was geht Ihnen dann? Ja, zuerst Stolz und dann auch das Gefühl von Verbundenheit, von Kameradschaft und Freude übrigens auch, dass wirklich alles geklappt hat. Es gab beinahe keine Verletzungen und das freut mich auch. Es hat sich gelohnt. Kann man zu diesem Schluss kommen? Absolut, es hat sich gelohnt und wir können nicht, aber wir würden es wieder tun. Vielen, vielen Dank. Großer Applaus. Stellvertretend für die ganze Schweizer Armee, Vorkommandan Thomas Füssli. Vielen Dank. Und ich darf gleich überleiten zu einer Person, die wir auch schon hier auf der Bühne gesehen haben, die viel dazu beigetragen hat, dass diese Woche so wunderbar funktioniert hat, die Chefin des OKs. Es ist die Frau, die wir vorher gesehen haben, als sie einen Orden entgegennehmen durfte. Also besondere Momente für besondere Menschen. Großen Applaus für die nächste Rednerin, für Divisionär Germaine Seber. Dear athletes, distinguished guests, honored CISM friends. A few days ago, I announced exactly on that place here that we were ready and we were enabled to your success, dear athletes. All the positive feedback and the accompanying thanks we have received over the past days have shown us that we were indeed ready. It was the dedication and the passion of so many, both civilian and military personnel, that made these 5th Military Winter World Games the magnificent event we have experienced together. It's with deep gratitude, admiration and great pleasure that we celebrate the closing ceremony of these Winter Games together with all of you. Schön seid ihr alle da. Merci vielmals für die Zeit, die ihr uns schenken wird. Dear athletes, these 5th Military Winter World Games have united nations and people. The Games were defined by discipline and mutual respect. They were marked by perseverance and great spirit. Thank you, Finn, for your magnificent demonstration of sporting fairness yesterday afternoon on the Oberalppass. The Games were characterized by camaraderie and friendship. Beyond the competition, an international exchange flourished, whether at the sporting venues, while cheering on the athletes, for example for Hanna and Hilma. Murmeli our mascot, together with CISM, the mascot of the 4th Winter Games, were running together on the cross-country parkour, or during all the medal parades in the CISM clubs. Afterwards, the atmosphere was always fantastic. This spirit of togetherness, where postcards were written, games were played, and people laughed, danced, and sang together, made us one great sports and military family over these last few days. Dear CISM President Colonel Rolling, dear Nilton, thanks also to you for your friendship and all the good conversations we had together, either in the car or on a certain hike. Thank you for this surprise. In fact, I was supposed to stand next to you to congratulate the fair play winner, and thanks a lot, it honored us quite a lot that we got it for Switzerland.
Military champions for peace, that is the motto of these games. And military champions for peace competed against each other, with victory and setback so close together. Champions on the race course, champions at the finish line, and champions during medal parades. But there were also champions preparing racetracks in the snow, the cross-country run on grass, or the climbing wall. Champions in the kitchen, champions at the info points, champions in the background, champions in so many places. I thank you all. You are all champions. Champions faced and mastered every challenge, no matter the circumstances, in fog, rain, snow, sun, warm temperatures, and wind, not only in the mountains, but also at Alpnach Airfield. Language barriers were overcome. Champions always found a solution, even when the train suddenly departed in the wrong direction, or the padlock key went missing. Champions found solutions in planning and execution, demonstrating commitment and precision. In summary, this was a truly outstanding team effort, working hand in hand with great professionalism day after day. Dear planners and implementers, dear supporters, dear helpers, I am very proud of you all and your achievements. And the rewards I just got are dedicated to all of you. Thank you very much. Your work has not gone unnoticed. As a token of appreciation, a special video has been prepared offering a behind-the-scenes look at the moments that made these games possible. The dedication and true team effort by countless individuals that came together in the spirit of service that defines the Swiss Armed Forces. Merci vielmals, Thomas, Daniel, Alex, Stefan, Niels, Benny, Hartwig, Kusi, Reto, Nicola, Benny, Tony, Pascal, and I could mention quite a lot. Friendship through sport was a lived experience this day. My heartfelt thanks to all the athletes and their delegations. Thank you for the emotion, patience, and dedication to your craft you demonstrated. Thank you to everyone for your interest in these 5th Winter Military World Games. Thank you for all the conversations and shared moments together. And thank you for celebrating this closing ceremony together. And thank you to Rainer, to Chloe, to Philippe, to Roger, to Philippe, to Oliver, to Jan, to Lisa, to Benny, to Alex, and all these people that are making this moment so beautiful. On behalf of all those who made these 5th Winter Military World Games possible and successful, thank you very much, and see you sometimes somewhere. Natürlich die Gelegenheit, auch noch kurz bei Ihnen ein, zwei Fragen zu stellen. Sie haben ganz viele Momente erläutert. Sie waren die letzte Woche viel unterwegs an unterschiedlichsten Orten. Was sind aber so die Highlights, die Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben? Das ist der Blick in die Gesichter, die leuchtenden Augen, die Gespräche, dieses Zusammensein über Grenzen hinweg, über Sprachbarrieren hinweg, über militärische Ränge hinweg, einfach miteinander zum Erfolg dieser Spiele. Wenn ich in Ihr Gesicht schaue, dann habe ich das Gefühl, da entdecke ich auch eine besondere Emotion. Was sind das für Gefühle, die Sie nun erleben, nach diesen Monaten, nach diesen Jahren, nach diesen Wochen der Vorarbeit? Jetzt ist es gemacht. Ein wunderbares Team, das auf diese Spiele hart gearbeitet hat, über lange Zeit. Ein wunderbares Team, ergänzt durch ganz viele Soldaten, durch ganz viele Menschen, die eben genau diese letzte Woche möglich gemacht haben.
eine große Anerkennung für all die Arbeit, eine große Wertschätzung und der Dank an alle, dass wir eben unfallfrei und so gut durch die Spiele gekommen Es sind. waren ein paar Tage, wunderbare Tage in der Schweiz. Was wird bleiben? Was denken Sie? Ich glaube, bei uns allen mit der Uniform werden es unvergessliche Tage sein, zugunsten eines Einsatzes, der bei uns nicht an der Tagesordnung ist. Es werden dieser Austausch sein, den ich vorhin auch gesagt habe. Ich bin überzeugt, das hat eine nachhaltige Wirkung. Nicht nur bei uns, ich hoffe so auch hier bei der gesamten Bevölkerung und bei denen, die dabei waren. Vielen Dank für diese schönen Worte. Sie haben ganz vielmals Danke gesagt, all den Verantwortlichen, die es gebraucht hat, dass das zustande gekommen ist. Das nächste Dankeschön richten wir an Sie für all das, was Sie gemacht haben. Es vergelt's Gott für alles, was ihr gemacht habt, dass wir das hier erleben dürfen. A big hand, Applaudissement. Vielen Dank. Sie dürfen Vielen Dank. Schöne Momente, die wir teilen mit den Leuten dieser wunderbaren Tage in der Schweiz. Ja, für diese Wochen, für diese Tage braucht es eben ganz vieles. Und jetzt möchten wir auf etwas Besonderes noch eingehen. For a week like this, we need an organizing committee, we need the athletes, we need the infrastructure, all those things, but we also do need something more. A week like this is not possible without the helping hands. It doesn't matter where, it doesn't matter what. Nothing would work without them. Es würde nichts funktionieren ohne die Leute, die überall zu jeder Zeit mit angepackt haben. Therefore, we like to thank all these helping hands. Wir wollen uns nun bei den Helferinnen und Helfern ganz herzlich bedanken. Nous voulons maintenant remercier tous les aides qui ont contribué à cette merveilleuse semaine. Alors, je suis spécialiste montagne. On a été engagé sur l'événement pour tracer le parcours et puis assurer la sécurité des coureurs. Unser Detachement war zuständig für die Leute, Athletinnen, Techniker vom Romsbahnhof ins Leutungszentrum zu führen und viele Techniker auch ins Hotel. Questo corso di competizione mi ha aiutato con gli specialisti di montagna a preparare le gare del CISM, i campionati militari sportivi, e abbiamo preparato le piste, abbiamo fatto le tracce per gli sciatori. So my job, or our job, was to build the race here, build all the platforms and the portage for the athletes. I worked in the race office and I put the tricots together and the numbers and for the keys, for the rooms, for the athletes. And yeah, that was my job here. Ich war als Wettkampfleiter Langlauf hier im Einsatz und habe alle Wettkämpfe erfolgreich durchführen. Unser Job war, wir hatten ein kleines Detachement, das an der Eröffnungsfeier in Lucerne mit Fahne abseilen. Dort musste ich dann mit der CISM-Fahne nachführen, wo drei Personen sich einschwören für die Spiele. The best moment was the feedback from the athletes and from the coaches that the race is good to build and the tracks are good. Das Speziellste ist etwa, dass man verschiedene Abzeichen bekommen hat. Ich habe zum Beispiel eines von Tschechien, eines von China habe ich auch noch bekommen, um einfach die verschiedenen Kulturen zu lernen. My highlight was seeing the speed climbers. That was really impressive, and it was nice to help other people during the event and see how they enjoyed it also. Ja, es war halt sicher super cool, hier die Top-Athleten bei schönstem Wetter, meistens schönstem Wetter zu sehen und zu sehen, wie die da performen. Ja. Some special memories. All the people are here, the different nations, the different cultures we see, and of course the races. It was all very exciting. E la cosa più bella è stata guardare le gare e vedere gli sportivi partecipare. Et je pense que vraiment le highlight de l'événement, c'est les lunchs et l'originalité qu'ils ont eue. Typiquement avec la sauce méditerranée qui était parfaitement équilibrée, subtile à la fois et avec un petit goût de reviens-y, exceptionnel.
den Eindruck bekommen, was es alles braucht, damit diese Veranstaltung funktioniert. Schlicht und einfach unmöglich ohne diese helfenden Hände. Und ich darf nun den CISM-Präsidenten noch einmal hier auf die Bühne bitten. And now I would like the CISM-President to join us once again here on the floor. Give a big hand. Großen Applaus für den Colonel Nilton Rollim. Maybe I can't do my speech after so big emotion that we could saw at the video, but I will try to do. Dear athletes, esteemed guests, dear CISM friends, we are truly grateful to be here today as we close the 5th CISM World Military Winter Games. The performance, determination, and spirit of friendship displayed through sport have been nothing short of incredible. I would like to extend my deepest gratitude to the Swiss authorities, government, armed force, and all spectators. Your warm hospitality, kindness, and outstanding organization have made these games truly unforgettable. You have created the perfect environment for our athletes to compete at their best while also forging friendship that will last a lifetime. A special appreciation goes to Major General Visionnaire Germain, President of the local organizing committee, and to the entire Swiss delegation within CISM. Your dedication and tireless effort have ensured the seamless execution of this event. Every detail was managed with precision as a Swiss clock, allowing our CISM athletes to focus on what they do best, competing at the highest level. We are deeply grateful. And of course, to our 42 incredible CISM delegations. You are the heart and soul of these games. Your unwavering commitment and teamwork in preparing for this event are reflected today in the bonds of mutual understanding and joy that we celebrate together. To our athletes and para-athletes, military champions for peace, you are all champions. Every drop of sweat from your daily training, every challenge you overcome, and every limit you push it define not only the essence of sport, but also the values of the military service. You are the beating heart of CISM, and through you, our mission of peace through sport lives on. You are incredible, we are incredible, proud of you. Once again, the CISM family has demonstrated its strength to the world here in Switzerland. This game has been a true celebration of integration, solidarity, respect, and peace. To all spectators and supporters, thank you for being part of this journey. As we say goodbye, we do not just take home memories. We carry with us a renewed dedication to the values
that CISM stands for. Friendship through sport. Thank you, merci, grazie, dank, bedankt. Thank you very much, Colonel Milton Rolli. Please would you join us? First of all, Colonel, sorry about the bad pronunciation of your name. I missed it on Monday, and now it was me. She missed it today. I'm so sorry. In Switzerland we say Zungenbrecher. Yeah. I don't think that. I don't translate it, but for us it's difficult to pronounce it. But let's talk about this emotional week. You were here in Switzerland. How was it for you personally? As a president of 141 countries, we are always looking to have the games. We have the Winter Games and the Summer Games. We are always wishing to do that. But for me, it's special to come back in Switzerland because once, when I was an athlete, I was here 25 years ago. Oh my God. So, and when we started to plan it 2 years ago, I wasn't the president, it was my antecessor. Thank you, Dirk. He was working with all the Swiss delegation. So I already get it just on the track. And after with Divisionaire, German, Claude, and Christian, we made it happen. I feel it. You couldn't be prouder as a president in this moment, after this week. How does it feel deep inside? It's when you look for the athletes and they are all the time smiling after the race, they are in touch with your soldiers that give all the attention. They spoke with the coach, they share experience. It's something that we cannot measure. Really, we cannot measure how important it is to be together at sports venues. And what are you taking back to Brazil? I don't think the Swiss were. It wasn't so bad. No. Yep. Yes or no? A little bit too cold. A little bit too cold for a Brazilian. As you made the mistake at the opening ceremony, your daughter made today. This is in the genetics, so I remember that. Thank you very much. It's always a question about passion for military, passion for sports. In other words, thank you very much, Colonel Milton Rolli. Yes. Thank you very much. Thank you very much. We did it. We did it. Ja, das ist gut. Sonst könnten wir nie im Leben nach Brasilien reisen. So, es geht Schlag auf Schlag an dieser Schlussfeier, meine Damen und Herren. Bei der Eröffnungsfeier am Montag, da war die künftige Altbundesrätin Viola Amherz dabei. Ab Montag wird sie das ja offiziell sein, Altbundesrätin. Heute ist die höchste Schweizerin zu Gast bei uns. Wir könnten glücklicher kaum sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bitte um einen großen Applaus für unsere Nationalratspräsidentin Maja Riniker. Dear athletes, dear esteemed guests, dear CISM friends, over the past week, beneath the majestic Swiss winter panorama, 42 nations have come together not just as competitors in the 5th Military World Winter Games of the International Military Sport Council, but as ambassadors of excellent sportsmanship. Almost 900 athletes have showcased their talents in the outdoors, in the snow, in the sky, in the field, and on the climbing walls. Throughout these games, we have witnessed extraordinary performances,
moments of triumph, and the bonds of international friendship that define the true essence of the International Military Sport Council. Sport has the unique power to unite people, transcending borders, cultures, and differences. This unity is precisely what makes the CISM 25 motto, friendship through sport, so powerful and relevant. It reminds us that even in such a diverse and complex world, a shared passion for sport fosters mutual respect and connecting memories. Dear athletes, your discipline, perseverance, and unwavering spirit have been truly inspiring. Your dedication has left a lasting mark, and I hope that beyond your sporting achievements, you take home unforgettable memories of your time here in Switzerland. I am also grateful and relieved that the Games have concluded safely with no significant accidents, a testament to your professionalism and the careful preparation of our organizations. I would also like to extend my deepest gratitude to the organizers, supporters, and everyone who worked tirelessly behind the scenes to make these Games a big success. The event has reflected Switzerland's commitment to sustainability, demonstrating world-class sporting events can be hosted in a way that is economically, socially, and environmentally responsible. Before we say farewell, let this not be just that I also can say not a goodbye, but rather a promise to meet again. Whether for future competitions, for training opportunities, or simply as friends, returning to a familiar place, we would be honored to welcome you all back here in Switzerland. Thank you for this fantastic merit order. I'm really grateful for that. With that, it is my privilege to say I declare the 5th Military World Winter Games of the International Military Sport Council Lucerne 2025 closed. Thank you. Would you please join us? Dann nutzen wir natürlich auch die Gelegenheit. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Was bedeutet es für Sie persönlich, hier dabei zu sein, die ganzen Athletinnen und Athleten aus den Ländern hier begrüßen zu dürfen? Ich bin äußerst natürlich dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin stolz auf all die Athleten, die aus 42 Ländern zusammen in der Schweiz einfach hervorragende Leistung vollbracht haben, die über die Grenzen hinweg, über Sprachbarrieren hinweg, ich glaube wirklich eine wunderbare Zeit erlebt haben. Das freut mich enorm, dass das heute hier noch zu Ende gefeiert werden darf. Wie wichtig ist es für unser Land, dass wir solche Botschaften mit in die ganzen Länder senden können, die heute oder während der ganzen Woche dabei gewesen sind? Unser Land, glaube ich, hat natürlich auch aufgrund seiner Lage plus in dem, dass wir ab und zu ein guter Ort sind für einen guten Dialog, die besten Voraussetzungen, glaube ich, natürlich auch noch mit der Topografie hervorragende Winterspiele präsentieren, austragen zu können. Und das erfüllt mich natürlich eben, dass wir für unser Land mit sehr viel Stolz, mit Genugtuung, einen großen Dank an diese fantastische Organisation. Und ich bin, jetzt darf ich das schon sagen, als Sicherheitspolitikerin enorm stolz auch auf unsere Armee und den Sport, den wir hier mit gemeinsam in der Schweiz feiern dürfen. Frau Nationalratspräsidentin, ja, danke schön. Das macht uns stolz natürlich. Frau Nationalratspräsidentin, ich formuliere diese Frage ohne Hintergründe. Als Aargauerin aus den Händen eines Brasilianers einen solchen Order entgegennehmen zu dürfen, er passt auch noch wunderbar zum Outfit in den Farben. Das
erlebt man als Aargauerin nicht jeden Tag. Nein, aber Was ich habe ja nicht gewusst, dass ich einen Orden bekam. Jetzt trägt er noch die gleiche Farbe. Der bedeutet mir sehr viel. Das ist auch nicht nur ein Orden für mich. Ich glaube, es ist auch ein Dankeschön für das Ganze, für das Parlament, für die Arbeit als Institution, die wir hier leisten, verbunden auch mit den weiteren Institutionen wie Bundesrat, wie das Gericht, wie die Gerichte. Wir in der Schweiz, ja, wir zelebrieren auch den Zusammenhalt, wir arbeiten daran und wenn wir das jetzt weiter so raustragen können, ich das in Form von diesem Orden dann meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Eröffnung vielleicht der Sondersession zeigen darf, dann mache ich das doch sehr gerne. Das wäre wunderbar und es steht Ihnen ausgezeichnet. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Noch einmal einen großen Applaus für die Nationalratspräsidentin Maja Rinike. Dankeschön. Ja, und nach diesen Worten ist es jetzt wieder Zeit für Musik. It's time for the Swiss Armed Forces Central Band. Und wie die Sportlerinnen und Sportler, die in den letzten Tagen Weltklasse-Leistungen gezeigt haben, gehören auch die Musikerinnen und Musiker zur absoluten Weltklasse. Like the athletes, they also belong to the absolute world class. Comme les sportifs, ils appartiennent à la classe mondiale. Liebes Publikum, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, it's showtime!
Basler. Und natürlich Swiss Armed Forces Kampfkorps unter der Leitung von Tambourmajor Tobias Vogt. Und es sind wieder die Emotionen, die eben der Sport ausmacht, liebes Publikum. Emotions are the gold of the sport. Ce sont les émotions qui rendent le sport si unique. And we have experienced these emotions once again in the last few days. Und wir wollen uns ein paar Minuten zurücklehnen, um diese Emotionen der letzten Tage noch einmal zu genießen. Games here in Switzerland is a big honor for our country. I'm proud to be part of an event that promotes peace and with the values of sport. So yeah, I'm proud to take part in this. I arrived yesterday, so since then it was pretty cool. Everything is really organized. I think it will be a cool week here. I went to the opening ceremony. It was huge. It was great. Like, I loved watching it. It's just really, really cool to connect with other people from military from other countries. It's really cool to win medals like for your country. And we have quite a lot, about 1,600 individuals now, helping to make this event a success. Our own goal is the success for the athletes, that they have good conditions on the slopes, just to have this big sportive and military family together.
athlete. It's very cool atmosphere to the stadium. Thank you to everyone and the setters and the people and the military guys that were here and they made such a good work. What's unifying all of us is our uniform and it's the sport. And for me that's some fascinating thing. I really like to thank all the people that make that event feasible. Militärisches Personal, Achtung! Feierliche, bewegende, emotionale Momente zum Abschluss dieser Schlussfeier und jetzt folgt die Rückgabe der CISM-Fahne an den CISM-Präsidenten. Das übernimmt der Delegationschef Schweiz und zwar ist das Oberst Christian Hess.
Personal ruhen. Vielen Dank, Oberst Christian Hess und Colonel Milton Rollim. Und damit, das ist das unmissverständliche Zeichen, das ist der Moment. Wir kommen zum Abschluss dieser offiziellen Schlussfeier. This brings us to the end of this official closing. Sie war zu Gast bei uns in der schönen Schweiz. Le Mans s'est invité chez nous en Suisse. Für eine Woche waren wir die Welt, zumindest die Welt des internationalen Militärsportverbandes. Pour une semaine, le cœur du Conseil international du sport militaire a battu en Suisse. The CISM World was our guest in Switzerland. Und darum gibt es ganz zum Schluss nur ein einziges Lied. And that's why there's only one song at the end of this unforgettable week. Es ist eine Melodie, ein Welthit. Sie werden sofort wissen, um was es geht, mit fantastischen Solisten. Am Kornett haben wir Julian Rösch, an der Klarinette Matthias Fontaine, an der Posaune Thomas Blüebli und selbstverständlich am Alphorn wieder mit dabei Lisa Stoll und die wunderbaren Stimmen von Bernhard Betscher und Axel Marena. Und sie bekommen Unterstützung. Meine Tochter wird mitsingen. Sie hat sich in einem unfassbar harten Casting gegen mich durchgesetzt. Also, sie hat die große Ehre, mitzusingen. Und natürlich, you will sing too. Die ganzen Leute werden singen. Wir nehmen noch einmal die Fahnen heraus. Wave your flags for the end of this show. Es wird eine ganz, ganz emotionale Abschlussreise werden. Emotionen, das ist das richtige Wort. Es war eine emotionale Woche mit diesem wunderbaren Abschluss, den wir hier genießen dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie alle mit dabei gewesen sind. Es war uns allen eine ganz, ganz große Ehre. Mesdames et Messieurs, c'était un grand plaisir pour tout le monde. Ladies and gentlemen, it was a privilege, it was a pleasure. Thank you very much for being with us. Und zum Abschluss gibt es jetzt den Welthit aus dem Jahre 1984. Ladies and gentlemen, we are the world.
lourdement quelle fin incroyable. Vielen Dank noch einmal allen, die musikalisch zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben. Noch einmal einen großen Applaus an alle Musikerinnen und Musiker, an alle Sänger und Sängerinnen. Vielen, vielen Dank! Ganz fertig, meine Damen und Herren, ist es noch nicht. Es wird nochmal für einen ganz kurzen Moment offiziell. Es geht um die Abmeldung beim Chorkommandanten. Es geht um den Schlusspunkt. Bitte schön, Divisionär Germain Serbia. Personnel militaire, garde à vous. Herr Korpskommandant, Schlussfeier beendet. Besten Dank für das uns allen gewährte Vertrauen zur Organisation und Durchführung dieser Spiele. Im Namen aller ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Divisionär, geschätzte Sherman, sehr geehrter Divisionär Christen, geschätzter Stefan, sehr geehrter Oberst Sportmann, geschätzter Claude, sehr geehrter Herr Oberst Hess, geschätzte alle, die irgendwo mitgeholfen haben, dass dies möglich wurde, sei es draußen im Schnee oder drinnen im Lagerverfolgungszentrum. Das war hervorragende Arbeit. Sie haben viele Menschen glücklich gemacht, Sie haben unvergessliche Erinnerungen geschaffen, Sie haben etwas Großes für den Sport gemacht, für die Schweiz und die Freundschaft unter Armeen. Ganz herzlichen Dank, Auftrag erfüllt. Repos, riposo, grazie mille a tutti.